nanku umuntu efika nanku umuntu engena uthi ungubhele uthi uligxala balibanzi uthi ungusonini nanini uthi ungusonani uvula iminyango ukuthi nina abame eminyango sithi ngenani apha ekhaya kulo likhaya lenkcubeko yesintu. Namhlanje siphethe umbuzo othi why amayeza engandisebenzeli mna kodwa yabasebenzela abanye abantu. Siphethe lo mcimbi ke because namhlanje is Saturday, is the 13th of February. Saturday is not Friday the 13th, is Saturday the 13th. Noko ke ayinanto ingako yothusayo. Sithi kaloku iSaturdays kulapho sincokola khona izinto ezidla umzi. Siphethe lonto ke idla umzi nakwa kaloku nje. Phambi koba singene ke ndimeni sizama ukukhumbuza wena mntu ofikayo oqalayo ukulibona elikhaya sithi ukuba uthi yaqhubha lento kwaBhele khawucofe ulike, usubscribe, ucommente uthi tata uBhele ingathi undithethela kamnandi ukwenzela utata uBhele abe ngathi uyaqina apha ekuthetheni. Masingeneni ke ndimeni mhlawumbe phambi kuba singeneni ndimeni esikhumbuza wena ke othi ubhalisile phayana esikolweni. If you have not received anything from WhatsApp and today is Saturday, if awenzanga nto ngalonto asizukwazi ukube sakufaka esikolweni because today siyaqala. So Saturday elandelayo uzabushekile ke mntana omhle sithi masiyigqithe ke leyo because ayiphenduli uba kutheni amayeza engakuncedi nje. Sithi ke xa siqala iyeza is anything, iyeza is everything. Khona ivideo apho sincokola khona ngokuba how iyeza work, kutheni iyeza lisebenza nje, ithini nje lento yeyeza. Phayana besi-emphasize ezi zinto kuthiwa zii-4 elements of matter, apho sithi iyeza lina these 4 elements. Siphinde sithi for eliyeza to work you need to tap into 3 elements ezi-metaphysical, sitsho sibe na-7 iyeza litsho likwazi ukusebenza. Hamba kuyoyijonga la video, sizawuzama uyibeka apha ngasentla ukwenzela uba uyifumane. Look at the top right hand corner. Sithi ke njengoba singena ke i-heads up ithi ingasikube nalo iphetshana nento ebupeni ukwenzela ubhale emntana esikolo igcwala i-counter book ungasheki because ezi zinto ingakumbi wena mntu okudala unyangwa nawe wena mntu okudala unyanga mhlawumbi into zakho azihambi kakuhle, so that ube nazo ezi zinto sizawuncokola ngezi-15. Sithe xa sihlanganisa saphuma no-49 sathi hey no xa utshonilanga masithathe i-top 15 siyangena ke sithi number 1. Kutheni iyeza lingakusebenzeli? Eyokuqala ithi iyeza likusebenzeli because lo mntu ukwenzela eliyeza mntana omhle is not the right person yokwenza iyeza. Ngumntu wena ozidibanisele izinto azibone phaa kuFacebook, mhlawumbi wahlangahlanganisa wakuthumelela, akanasihlwele sawukwenza yeza, akananto imncedisayo imkhaphayo ukuthi iyeza eli akwazi ukulinika amandla okwenza. Phayana ezicaweni by way of example bakhona befundisi uthi xa ufikayo akubeka isandla uphile, athi xa iwathandazela amanzi wasela uphile. Kodwa babe khona abafundisi noba uzibekile ezo zandla sishushubeze kwi-ayini azibeke phezu kwakhonto itakayo is because akanayo into engamandla okuba akuthandazele uphile. Nalapha ke mayezeni iyeza is not about ukuhlanganisa la mayeza siwabonayo, is about isihlwele esinyangayo. Unumber 2, amayeza la asetyenziswayo kuwe ayingawo. Yabona ke lento yethu yokuthatha phaa kuFacebook uvile uba iyeza elithile ubulihlanganisile, umuntu ahlanganise into ezingezizo. Siphinde ke sibethwe zezi ndawo sithenga kuzo amayeza. Uyothenga wena umthole unikwe umaphipha, naku ngoku wenza umazulu ayithole ngomaphipha udibadibanise uthi ube nesiyeza eliyeza alimncedi lo mntu because ayililo eli lalento abe athi omnye hayi ukuba ndilithethisile siyanqanda mntana omhle. Soze uthathe igqabi legwava ulithathe liyeza ulithethise uthi all of a sudden eligqabi legwava mayibe ngumaphipha. Umzekelo ligqabi legwava soze uthathe ingca uqaqaqa uthi nzayithethisa itsho ibe sisiqunga. No, asikwazi uyenza into kunyanga ngethemba alone, particularly xa nengqondo yakho ikuxela uba le nto ayiyo. Iphinde nangelinye ixesha soze uyothatha umthole uthi uzawuvasa umntu onesilwane kuba kuthiwe kuwe lo mthole ungumaphipha. Forget, fumana iyeza eli-right
lento kuthiwa ngu-right for purpose okanye u-fit for purpose, kuba kaloku nalamayeza should be fit for purpose. Unumber 3, i-combination yalamayeza uyenzelwayo iphinde ingancedisi umuntu athathe kenza umvubo adibanisa amayeza enye into awadibanise kwenye into. Siye sithi xa sithetha phayana esikolweni, xa kuhlanganiswa lamayeza they must tell a story. Kukhona abantu abathakayo pha ku-Facebook, we started le nto ka-tribute. We were to discuss nabantu abapha ku-Facebook. There are very good people phayana. Ufumanisa uba lo mntu uyakwazi uyenza le nto ohlanganisa amayeza, is very impressive. Uthi xa uyijonga le list, even if awukajonga uba uthi ufuna ukwenzani, this is a good story ngale combination yalamayeza. Xa siphayana ke esikolweni kwavusilanga, we do mention ezi zinto zalamayeza. Sinento xa siphuma phayana sibize ngoba ingu-essential drug list. Umntu ko-clinical uzawulazi elo gama le-formulary essential drug list. Sinalo nathi phayana. You look at your list and then you tell a story, kuba kaloku uthi wenza ibekelo. Kufuneka la mayeza xa uwadwelisa nge-order yakhona ibe ngamayeza azawubalisa ibali elithi xa ulifunda silwa ibekelo. It should be that story. So i-combination ke is very important. Xa sifika ke pha esikolweni, is not just the combination but the colors must also flow. Unumber 4 sithi iyeza likusebenzeli because khange lithethiswe. Utata ubhele utatile nje wafaka uqumbile ulwa nayilwayo kodwa ukwenzela amayeza enhlahla, thatha fake, ushawuta abantwana, ushawuta inkosikazi amana, thatha fake, angqusha, thatha kunike. Ulwile, iyeza liyantyontyelwa abantu abahle, iyeza liyanconywa, iyeza liyathethiswa. Masifundeni kula madoda enza izigubhu. Zawuva xa ebadibanisile aba bantwana bakhe la mayeza akhe, loo mathambo naloo mafutha nazo zonke ezo nto zoyikekayo, athi madoda amakhulu, ndifuna nisebenze nonke, ndifuna nihlangane, ndifuna nindenzele imali, ndifuna nenze oku noku noku. Uyangqushe xesha wadibanisa amayeza akho kwabo, uwahambela ngogaga le ndoda. Ndini nantsi ndiyayibona ihleli phantsi komthi ingqusha imane ifake indlebe yomntu, mhlawumbi arono bafake eziphi izinto, kodwa the bottom line, iyeza siyalithethisa, because if you don't do that, ligqabi eli lidibe namanye amagqabi namanye amaxolo, kuthulekile nje. Uzawuthi noba uyalisebenzisa eliyeza, hayi kuthulekile mntanomdla, hayi kuthulekile, because kaloku bekuthuleke kwasekudalweni kwaphaa ekuqaleni. Unumber 5, lo mntu ukwenzela iyeza or wena awulizileli okanye akalizilelanga iyeza. Yabona ke thina abantu kudala behamba kwezi ndawo kunyangwa kuzo, uvela uthi ngosewulapho ubona uba hey, lawundinceda ke liyeza kuba ke noko imeko yam inje. Otherwise lo mntu undenzele liyeza noko akakho kwimeko yawukwenzela mntu iyeza. Zikhona ke izinto ezi-fundamental ezaziwayo zokuzilela iyeza. Ikhona ividiyo nayo, you must check it, apho sithi kutheni xa usebenzisa amayeza funeka ungayisebenzisi nje ihagu, ungayisebenzisi ifishi, ungalisebenzisi ucansi. You see this discussion, I followed it before, where people were defending ezifishi nocansi na yonke lento, ade athi omnye, mna ngoku ndandiphuma ephehlweni ndakhululwa ukuba mandiyisebenzise ifishi nehagu. Listen to the wording, ndakhululwa. It means this thing was not right. But ke ngoku kwenziwa ke kwabotshwa loo maxonya kwathiwa yiya. I remember one discussion on ucansi, where la madoda athi hayi olu cansi hey mandingayi apho. But xa sithetha ngokuhlonipha iyeza, ngesixhosa ke sinegama ekuthiwa ngumlaza. You see, umlaza yinto enukayo. When you follow le video ithetha ngefishi, ifishi inukumlaza mntanomhle, ihagu inukumlaza, nomlaza unukumlaza. So ezi zinto ziyawabulala amayeza. Ibalulekile ke uba umuntu okusebenzisela okuhlanganisela amayeza umbuze ukuthi zikhona mos stages apho uyazi uba mhlawumbi esi stage, umzekelo apha ekhaya ku-stage 1 or step 1 asikuvumeli uzenze ezi zinto, we tolerate ku-step 2
because step 2 ukhupha step 1 say understand amos ukuba step 2 is like when you washed and then you rinse, you are just rinsing lamanzi ka step 1. So ask lo muntu kwenzela iyeza ukuthi do I engage on this matter, do I indulge, do I take this thing. Abanye ke abantu bazawuba nezinye izinto kuthiwe xa usebenzisa lamayeza once uba sexesheni, mamela umuntu wamayeza xa echoyo. Xa engakhange atsho mhlawumbi umzekelo apha kwaBhele, we are not really concerned kwinto yexesha, kodwa yeyi ezi yasiqale ngazo zibe khona ke nezinye izinto. One of the examples sithi xa usebenzisa amayeza okulwa sukulwa, because now you are competing neliyeza. Uyazibona intshaba zakho semsebenzini, now usebenzisa umagqudu lapha kwaBhele, now njengoba usebenzisa umagqudu uyabaphupha abantu, ufika uyabathuka, now you are overtaking iyeza lisasebenzi. Yizile into yokulwa xa usebenzisa iyeza. There are stages apho kuthiwe makube kwinzolo ekhaya, makube kuxolo ekhaya, ithi nobuqumbile noba kutheni zibahambe mntana omhle while use kwi-stage esithile uzilele iyeza number 6. You don't listen to instructions, that's why iyeza lingakusebenzeli. Here's a simple example. Le example ke particularly bhalele kuwe wena mntu ungusisi. Nanku sizothila indoda imbalekile, yahamba indoda yayotshona kwabanye abanezinqa ezisashukumayo. Lo sisi afike kwaBhele, tata uBhele ubalekile, sithi yiza nasi isikhafulo. Yabona ke nje ba usebenzise isikhafulo nje, uzawuqala ukhupha izimnyama, uzawuqala uthi siyincokole lento. Sithi ke ngoku after uday whatever nasi isikhafulo, uze xa usiqalile ungamfowuneli utazethi, and xa uba utazethi uyakufowunela ignore for iintsuku ezintathu. Uyayiva le nto? Apha sithetha ngomntu owabhlokwa nasefonini ngutazethi for 6 months, utazethi engamfowuneli. Now uqala isikhafulo on this day 1 uyafowuna utazethi, instructions are off. Laa nto umuntu ebeyixelelwe is now off, ayisangeni indawo, has gone out the window. Abambi icall, afone, tata uBhele yasebenza amayeza akho. Hey, ufowunile utazethi akuxelele ke uBhele ukuthi that call was the last one. And then utata uBhele ke xa efuna ukuba mina kuxelela uba lo mayeza wazuphinda asebenze wachithe, ukuba uyaka phinda fowuna utazethi uziyokhangela omnye umuntu ozakwenzela isikhafulo. Sithi ke zimamele ii-instructions zomntu wamayeza, because awuthi iyeza lisebenzi njengalo mzekelo lo sisi uzawuthi xa egqibophatha lo call ese-last call athi amayeza kwaBhele asebenza for 2 seconds and then ayeke usebenza. Number 7 sithi kudala wena wasebenzisa amayeza. You see, le nto sebenzisa amayeza uyithela abantu masingayenzini upermanent. Ewe ke ingupermanent, but mayingabi ingupermanent if you know what I mean. Wenoko wasebenzisa amayeza, and la mayeza uwasebenzisayo wahamba uyofumana amayeza esichitho, uwasebenzisa uyofumana amayeza esichitho wasebenzise. Akukho moment apho kuthiwe mawakhuphe la mayeza. La mayeza zange akhuthwa isichitho. Ngoko isichitho siphele siba lapha kuwe, nguwe ngoku lo muntu uzifaka isichitho. Xa udibana nomnye umuntu uthi ndizofuna isichitho, uthi hayi awasasebenzi la mayeza because akho nto andinceda kuyo. Kanti wena ungulo mntu ngoku sewunuka iyeza naseteksini xa ungena abantu abasakuthandi, awusajongeki. Ungulo mntu mbi because unalo mayeza okulwa, lo mayeza ehlanganise zonto zingazange zibe ziyakhunjwa. Apha sithi suwasebenzisa oko amayeza, siyabaxela abantu abalapha ekhaya sithi nobunaso isichitho. I refer most only kubantu abanyangwa apha ekhaya, right? Not to everyone. Nobunaso isichitho sakuxeba khawukusiyeke ngenye imini, khawukusiyeke. Uyayazi mos uba sisichitho le nto, yakhumbula mos ukhe wasikhupha successfully, not once, not twice, not thrice. Khawukusiyeke ke kule game, deal with it mentally, sizawuhamba eso sichitho. But if uyabona uba esi sinenkani, uphinde ubuyele kumayeza esichitho ukwenzela uba ungade unuke iyeza number 8. Isihlwele esikuphahlileyo asifuni yeza. Repeat,
umntu uba nesihlwele ahamba naso, isihlwele esimkhuselayo, esimlwelayo. Sometimes esi sihlwele sikulwelayo asifuni mayeza. Now sithi ke kuwe, khawuthi xa uthatha amayeza kwaBhele, siyayikhumbula mos abantu bakhe beza apha ekhaya, siyawakhupha amayeza. Siyayikhumbula ndithi siyawakhupha amayeza, sikuxelela uba xa ufika ekhaya uzufika uwangenise. Siyakuxelela xa uwangenisa ukuthi cenga kwizihlwele zalapha ekhaya, izihlwele ezazisebenzisa amayeza. Remember, unezihlwele kwicala kulomama, unezihlwele kwicala kulotata. Soze kwenzeka uba kwezihlwele zakokwenu zange abe khona umayezeni. Umayezeni is not necessarily umuntu wayeligqirha okanye ayilixhwele. Ukhona lo enobuxhofana, omnye wayenyanga izinja neenkomo, ekwazi nonyanga amabekelo phakathi kwabantu, mhlawumbi wayekwazi unyanga into enjengezitshisa, omnye wayesenza iziluma njalo njalo. Ngumntu olaziyo ke iyeza. Sicenga yena ke xa sitshoyo siyayiphinda. Is not true into kubana hayi mna izihlwele zam azifuni iyeza, full stop. Zikhona phakathi kwekhaya ezifuna iyeza, sicenga zona ke. Number 9, usebenzisa amayeza endaweni yokubana ujonge undonakele let me repeat. Wena uthi ukhupha isimnyama kanti unesilwane. Yandiva ndibhale khona, usebenzisa amayeza ento engeyiyo. Uye emntwini wothenga amayeza ento engeyiyo. So ezi zinto zala mayeza kuba utrita i-headache, uyitreata when you take i-Buscopan. I-Buscopan is for pain, but i-pain yesisu, stomach cramps, pain stomach cramps. Now you take i-Buscopan for headache, or when you've got i-stomach ache, uthatha i-aspirin. Uyayibona ngokutrita into engeyiyo. Sigqithe usebenzisa amayeza abantu abohlukeneyo. Onke la mayeza wathathe wazowabeka apha endlini. Uye kwaMkhize wafika wayichaza ingxaki kwaMkhize, bakusongela la maphepha kule dispatch bakunika. Wasebenza for 3 days, wemka waya kwaKhumalo. Wafika kwaKhumalo wachaza laa ngxaki. uKhumalo wahlanganisa wakhe nankwakhe i-dispatch wakunika. Wasebenza for 3 days, hayi kombi uyacotha, wemka waya kwaNtuli wothatha amanye nabo bakunika. Ugoduka ngoku nale nqwaba yamayeza. At the end of the day you don't know ukuba kanene bekusithiwa waphi, enzani, ayaphi. Number 11, wavalwa wena kwathiwa iyeza soze likuncede. Apha sithetha ngomntu othakathwe phakathi kwekhaya. You see, if uthakathwe phakathi kwekhaya, hey kunyuka iqhina mntana omhle. Uthakathwe phakathi kwekhaya wacelelwa wena lento ugula yiyo, mhlawumbi uvalwe inzala ukuba ungabi nabantwana, uvalwe iprogress, noba uyafunda wena uzophela uba dom ngokuclever. Have you seen abantwana, now that I'm talking about umntana esikolo, have you seen umntana esikolo mhlawumbi lo mntana is doing imatric or standard 9? Hey, yabona once uthethe ngo-standard 9 sewukrobelekile. Grade 11. Nanku lo mntana is doing lo grade 11. Utitsha abanye abantwana. And xa ebatitsha bayayiva le nto bahambe bayopasa. The same papers alubhala yena alifeyile. Have you seen i-case enjalo? Have you seen umntu who's able to guide abanye abantu but yakhe life is messed up? Lo mntu ubanjelwe ukuba ngabi na progress. Lo mntu ubanjwe ikakhulu phakathi kwekhaya. So wena mntu uvalwe phakathi kwekhaya, uvalwe idityaniswe lento nesihlwele. Uyacelwa wena xa uvalwayo kuzawukhangelwa isihlwele esibhanxekileyo phakathi kwekhaya, so that esihlwele sibe yintibile apha phezu kwakho, sibe yiloo nto iza kuvala kude kuthiwe xa ujikela kweendawo zosiyazi kuthethwe ngedlozi elibi. Unumber 12, unesilwane. Or apho uhlala khona kubophile kugcwele izinto ezimdaka. Apha sithetha ngomntu ohlala kwindawo ekuthakathwa kuyo, kuthakotha kakhulu apha ekhaya. Xa ufika naloo mayeza abothikoloshi neento zelapha ekhaya nezinyoka zijampa phezu kwawo, xa sewuwathatha wena sekunzima kula mayeza imeko yawo. Okanye wena unale mpundulo uhanjiswa nayo, ikhona le case.
xa ufika kumuntu okunika amayeza kuthiwa le mpundu lisheke egeyithini, then le mpundu lihambe yokulinda ekhaya, uzawasebenzisa wena amayeza wasebenzise. Xa ugqiba on a very last day ibuye impundulu, uthi amayeza awakusebenzeli because you were misdiagnosed okokuqala, ayibonwanga le mpundulu. Okwesibini, nguwe lo ufike wagayida umntu wamayeza. Sithi iba open-minded man xa uya kwezi zinto, ungabi nantlonzo ukuthi kudala kuthetha uba phaa ekhaya kuyathakathwa, so that umntu okwenzela iyeza akwazi ukwenzela into ezawukwazi ukusebenza kuloo meko yasekuthakatheni kwekhaya. Ukuthakatha ke ekhaya ku-include into ezininzi, ku-includa ukuba kho komntu othweleyo. Umntu othweleyo hayi masingayifihli uyathakatha kaloku xa uthwele, because you have all the hallmarks zabathakatha. Unesilwane ohamba naso, ungulo mntu uthwebula iintlahla zabantu, ungulo mntu uhlahlale kubekho negazi noba lele nkukhu noba lela ntoni. Uyafana nomntu othakatha, uyathakatha, masingathi uyafana uyathakatha. So ezi zinto zakho uzisebenzisayo zasekuthakatheni ziyafana nezasekuthwaleni ziyafana nezasekuthakatheni. You are millimilli of the same bag, akho nto itshoyo, niyafana. Unumber 13, uqunjelwe sisihlwele, yiloo nto iyeza lingakusebenzeli. Siyayiphinda mosile nto. If you remember, sithi iyeza siyalikhupha apha ekhaya. Thina apha ekhaya iyeza, abantu abahamba apha ekhaya will tell you we give maximum respect kwiyeza, siyalihlonipha iyeza, we do everything possible ukucenga iyeza ukuthi malikuncede. Sithi ke xa ulithatha, sithi apha emabheleni siligqibile nali, siyalikhupha ke siyakunika, sithi uzufika ekhaya ulingenise. If isihlwele asikho, isihlwele wena ungulo mntu ungahoyi into zaphakathi kwekhaya, uze emayezeni because uzawuphelwa ngumsebenzi, you've never done anything kwizihlwele zakokwenu, kudala zinkqonkqoza zicela zicenga, akho nto uyenzayo, neliyeza abazukuncedisa kulo. Kude kubekho ezi zinto ke ze-shortcut ke zanamhlanje ezihamba nobunkonzo ezeladi, kuthiwa hayi khawenze noba yiladi, khawucenge mntana omhle. Sithi komnye khawuye noba kusemlanjeni, ethafeni, emqolombeni, esidulini, kuloo ndawo ekuthiwa ziindawo zabantu abadala, uyocenga uthembise uthi ndizawunikhumbula zihlwele zasekhaya. Kuba kaloku xa zikuqumbele iyeza eli noba ulithenge nge-50,000, it doesn't matter ubuspende malini ngeliyeza. Siye sithi ke, even though we say it tongue in cheek, but siye sithi ukuba isihlwele esi uyasi-undermine, you don't believe ukubana sinamandla, hamba uyothwala wena, because i-advantage yothwala uzawufumana mosi laa nto yasekuthwaleni, laa nyoka, laa thikoloshe, laa nto iyiyo ibingumntu andithi naye wayethwele, and then wathi ngale mini ebhubha ngayo wavuswa wenziwa le nyoka. At least ngumntu wayibhubhile sisihlwele. Nqula sona ke wena, because nantso yakho indlela apho uzawuncedakala khona. Nqula lo mntu waloo ndawo zaye yinyoka, loo thikoloshe, loo mpundulu, mamlambo, loo nto iyiyo. Uzawuyenza loo nto yenziwa sisihlwele ukukulungisela izinto, akunika imali. Nawe ke xa ugqibile ke iyawufika yakho igame, nawe uyoba yinyoka yakomnyumzi. Unumber 14, linked to the above, it could be ukuthi wena wenzele nto kuthiwa kuphehlwa kwamanzi amnyama. Kukhona umuntu apha phakathi kwekhaya, njeba sisithi wena isihlwele asikho ecala kwakho, zaguqulwa mntana omhle, ubhele lundim, uthathe izihlwele zalapha ekhaya wazenza ezakhe, wazicenga, wazithembisa ukuthi wena mntu uzawunihoya ndim. Uthi ke wena dadewethu, umntakwethu, noba wenzani, yonke laa nto uyenza egameni lam, ndifike nditsho ndithi udadewethu uzawukwenza into ethile, uthunywa ndim. Ndifike ndithethe before wonke umntu, ndijikeleze kuzo zonke iindawo zabantu abadala, ndiyichaze le nto uba ndizawunenzela into ethile, ndizawumisa udadewethu ngaphambili. Xa kusizokuhle kuza kubani kum, ndiguqule izihlwele zalapha ekhaya ndazenza ezam. Wena ke uzawulisebenzisa ke iyeza. Sithi in the absence of isihlwele iyeza lisebenzi. I don't care ukuba ubani uzayijikelezela into ayithini. La mayeza ngamagqabi namaxolo, ngimihlaba le kunyathelwa kuyo ngamanzi la. Ezinto sithetha ngazo ngamafutha, sometimes idibe zifake nala mafutha. Nazo ezi zinto ekuthiwa ngamayeza ufike zihleli phaa kwi-herbal shop, they are nothing.
They mean nothing until uyithathe lento uyizisa phakathi kwekhaya uyicengele uyithethise uyingenise phakathi kwekhaya uyiphahlele ucela uba mayenze lento the properties zayo ezithi ufana uba iyazenza i-spiritual lento mntana omhle. Andithi sithatha umilimili nekhamfari. Umilimili lo utyayo siwudibanisa nekhamfari senza izinto zenzeke. Why zizawukwenzeka ngalo milimili nale khamfari? Is because sicenga abantu abangekhoyo, sicenga abantu abalela ukuthula, sishukumisa la mathambo amhlophe sithembele kuwo. Ukuba awekho ke lo mathambo because aguqulwe ngumuntu ekuthiwa uphehla amanzi amnyama, kunzima kubi kuwe. Ndikunamba bani kanena sanoba ndikunamba bani mandiqhubeke kodwa kulo namba ndingasayaziyo noba ngubani. Sithi wena awukomithi man kule nto eliyeza, uyayiqala le nto eliyeza ufuthe namhlanje nangomso, then you forget. Sometimes you postpone, hayi man futhe ngomso ebesento uzawufutha kule veki zayo. Before you know it awusayazi nale nto uba uyinike ukuthiwa mayithini le because onke asongele kule dispatch ayafana la mayeza. And ke ngoku uphinde wena unguludibanisa amayeza ezindawo zonke nanga lapha phambi kwakho, azawusebenza njani? Because kaloku kuthiwe futha for 5 days, wena wafutha for 1 day and then you lost interest. Hayi boyfriend yamiyeza namhlanje azukwazi ufutha, iyaphela iveki. Hayi namhlanje kutshisa kakhulu anzukwazi ufutha, iyaphela inyanga. Hayi angundile. What do you do? Funeka uwalahlile. So you don't commit eyezeni. Abanye bakhomitha ke kulanda ethethwa nguBrenda Fassie uthi yena uthandaza xa kublind. Wasithi uBrenda Fassie sifika kula mayeza kuba uphansi koxinzelelo. Xa ufikayo ufune liyeza lihambe ngale pace yakho yangoku. Sithetha mose ngabantu indoda imkile or umfazi umkile ngoku khafule for 3 days, befamba noko kusuku lesithathu la muntu umkileyo for 9 months befamba noko uyayibona mose lento yakho yongabi namonde. Unamba last andana ndingunamba bani ufumana amayeza kwaBhele, then you start to add your own. Nanga amayeza kwaBhele ufaka wakho ke ngoku. Ngamayeza phi ke ngoku la xa sewuwachaza? Because lawa sekhaya besiwahlanganisile sawathethisa sawakhupha. Uyafika wena because uve kuthethwa ngozinhlwa, ufaka uzinhlwa kula mayeza. And uzinhlwa is not that besingamazi but asimfakanga. Now you making your own combination. Hey Bhele pheza sithi 28 minutes. Sizayekilale ke bantu abahle ukwenzela uba ingasithathi yosiba yi-half-past as data zabantu ziphelayo. Sawuhlangana Sunday tomorrow apho sizabe jongene nento zamathongo apho sizabe sinotata uMbathane noMamCirho. Kwangoku siyayeka ke iyalala kube chosi kubehele camagu.